Welcome to Simple Math. Find the value of polynomial f of y is equal to 6y minus 3y square plus 3 at y is equal to 1. Second question, y is equal to minus 1, y is equal to 0. So, இப்போ இதற்கான solution பார்க்கலாம். So, f of y is equal to 6y minus 3y square plus 3. So, first y is equal to 1. f of 1 is equal to 6 into 1 minus 3 into 1 square plus 3. So, y இருக்கிற இடத்துலலாம் 1 substitute பண்ணோம். 6 minus 3 plus 3. So, plus 3 minus 3 cancel ஆயிடுச்சு. Remaining 6. Second, y is equal to minus 1. f of minus 1 is equal to 6 into minus 1 minus 3 into minus 1 whole square plus 3. 6 into minus 1 minus 6 minus 3 into minus 1 whole square 1, so minus 3. So plus 3 minus 3 cancel, remaining minus 6. Next third one, y is equal to 0. y is equal to 0. f of 0 is equal to, so y இருக்கிற இடத்துல 0 substitute பண்ணோம். So 0 minus 0 plus 3, so 3 answer. Next, second question. If p of x is equal to x square minus 2 root 2x plus 1. So, find p of 2 root 2. So, solution. So, p of x is equal to x square minus 2 root 2 into x plus 1. P of 2 root 2 is equal to, so x இருக்கிற இடத்துல 2 root 2 substitute பண்ணுறோம். So 2 root 2 whole square minus 2 root 2 into 2 root 2 plus 1. So 2 square வந்து 4, so root 2 2 minus 2 2 4 root 2 2. So 4 into 2 plus 1. So 4 2s are 8 minus 8 plus 1 is equal to minus 8 plus 8 cancel out, remaining 1. So next question பார்க்கலாம். Third question, find the zeros of the polynomial in each of the following. So p of x is equal to x minus 3. Zeros of the polynomial என்ன பண்ணோம், p of x is equal to 0 of the polynomial, so x minus 3 so p of x is equal to 0, so x minus 3 is equal to 0, so x is equal to transpose பண்ணா 3. so கொடுத்திருக்கிற equation 0 ஈக்குவேட் பண்ணனா நமக்கு transpose பண்ணா நமக்கு வேல்யூ கிடைக்கும். So p of x is equal to 2x plus 5. So 2x plus 5, p of x is equal to 0. So 2x plus 5 is equal to 0. So p of x is equal to 2x plus y சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அப்போ 2x plus y வந்து 0 ஈக்குவேட் பண்ணி அப்புறம் x ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணுறோம். ஸோ 2x is equal to minus 5. ஸோ x is equal to minus 5 by 2. மல்டிப்ளை இந்த பக்கம் ட்ரான்ஸ்போஸ் ஆகும்போது டிவைடில் பண்ண முடியும். ஸோ q of y is equal to 2y minus 3. So q of y is equal to 0. So therefore 2y minus 3 எடுத்துக்கலாம். So 2y minus 3 is equal to 0. So ஏன்னா ரெண்டு ஈக்குவல் சொன்னதால் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும். So 2y is equal to plus minus 3 plus 3 மாறிடும். So y is equal to 3 divided by 2.
Next, fourth question. F of 2 is equal to 8z. So f of z is equal to 0. So f of z is equal to 8z, not 2. So 8z is equal to 0. So z is equal to 0. Next, fifth question. P of x is equal to ax when x is equal to, when a is equal to 0. A is not equal to 0. So P of x is equal to 0. So ax is equal to 0. So x is equal to 0. Next question, sixth. H of x is equal to ax plus b. So therefore a not equal to 0. So ab belongs to R. So h of x is equal to 0. So ax plus b is equal to 0. So ax is equal to minus b. So x is equal to minus b by a. So next question, fourth one. Find the roots of the polynomial equations 5x minus 6 is equal to 0. So solution, 5x minus 6 is equal to 0. So 5x is equal to 6. So x is equal to transfer பண்ணா 6 by 5. Next, x plus 3 is equal to 0. So x is equal to minus 3. Next, third one, 10x plus 9 is equal to 0. So 10x is equal to minus 9, x is equal to minus 9 by 10. So fourth one, 9x minus 4 is equal to 0. So 9x is equal to 4, x is equal to 9 by 4. So next question பார்க்கலாம். So verify whether the following or zeros of the polynomial indicated against them or not. So p of x is equal to 2x minus 1. So x is equal to 1 by 2. So x இருக்கிற இடத்துலலாம் 1 by 2 substitute பண்ணுறோம். ஸோ அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணால் 0 கிடைக்குது. ஸோ 0 is obtained by applying 1 by 2. So 1 by 2 is the 0 of the polynomial. Next question, p of x is equal to ax plus b. So similarly x is equal to minus b by a எழுதணும். So இங்கே செகண்ட் கொஷின் வந்து p of x is equal to x cube minus 1. So x is equal to 1 substitute பண்ணணும். So 1 substitute பண்ணால் 1 cube minus 1. So p of 1 is equal to 0. So 0 எப்படி கிடைச்சதுன்றதை இங்கே சொல்கிறோம். 0 is obtained by applying 1. Thus 1 is the 0 of the polynomial. So now you see the third question. P of x is equal to ax plus b. So x is equal to minus b by a. So p of x is equal to ax plus b. So x இருக்கிற இடத்துல minus b by a substitute பண்ணலாம். So p of minus b by a is equal to a into minus b by a x க்கு பதிலா. So a cancel ஆயிடும், minus b plus b cancel ஆயிடும். So answer 0. So 0 is obtained by applying minus b by a. Then minus b by a is the 0 of the polynomial. So last fourth question, p of x is equal to x plus 3 into x minus 4. Here what they given, no, x is equal to 4, x is equal to minus 3. So 4 substitute பண்ணா 4 plus 3, 4 minus 4. So 4 plus 3. So 4 minus 4 0 ஆயிடும். 0 ஓட 7 multiply பண்ணா 0.
ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு -3 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஸோ -3 இஸ் ஈக்குவல் டு -3 + 3, அதுவும் என்னது 0 தான் கிடைக்குது. ஸோ தஸ் 4 and -3 are the 0 of the polynomial. Thank you. Please share with your friends.